Hallo allerseits, LP und Pia, ja, und willkommen zum Legacy of Kain, so gesehen, ja. So, Reaver 2 Let's Play. Ja, hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als erwartet, nach dem ersten Soul Reaver Teil. Ja, da ist so viel dazwischen gekommen, es ist abartig. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich sag's dir so wie es ist. Beziehungsweise, wenn ich das, ja, im Stil von Legacy Kain beschreiben müsste, dann folgendermaßen. Welche unerträgliche Qual ich über mich ergehen lassen musste, um zu diesem Zeitpunkt hier anzukommen. Vermagt ihr es euch vorzustellen, welche Tortur ich über mich ergehen lassen musste und welche Strapazen ich durchschritten habe? Von einer Odyssee zu sprechen wäre wahrlich eine Untertreibung. Aber nun ist der Augenblick gekommen, meine Mitkonsumenten von elektronischen Unterhaltungsmedien, wo wir zwei Seiten einer Münze sehen können bei Nosgoths. Einmal zur Blütezeit und auf der anderen Seite nach dem Verfall. Seid gespannt. Wir geben uns auf eine epische Reise und finden heraus, was in der Vergangenheit passiert ist, was zu den zukünftigen Ereignissen geführt hat. Ja, so kann man es ganz gut beschreiben. Und ja, ich hoffe, es geht auch für euch in Ordnung, dass ich hier mit englischer Sprachausgabe spielen werde. Ich finde persönlich, man sollte mindestens einmal echt die englische Synchro erlebt haben, weil die ist legendär. Mit Simon Templeman, Michael Bell, Tony Jay, René Auberjois, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, echt. Und der Rest auch vom Cast, echt einfach nur legendär. Unglaublich. Echt gut. So, dann würde ich sagen, mal schauen, was kann ich hier anpassen. Ja, man kann nicht viel anpassen, ne? Ja, und ich würde behaupten, es gibt, glaube ich, also von dem, was ich jetzt zumindest hier in der Pipeline habe, es gibt, glaube ich, gerade kein passenderes Spiel für Halloween, ne? Mehr oder weniger. Ja, das auf jeden Fall. Naja, ich würde sagen, auf geht's. Let's get in there. Ah, stimmt, ich hatte ja damals auch, ja, als kurze Anspielung auch noch ein Save-Game gemacht, aber gut, wir machen was Neues. At last. I must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? Eternity is relentless, Raziel. When I first stole into this chamber centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Raziel. To see its paths and streams tracing out into the infinite. As a man, I could never contain such forbidden truths. But each of us is so much more than we once were. Do you not feel with all your soul how we have become like gods? And as such, are we not indivisible? As long as a single one of us stands, we are legion. Our futures are predestined. Mobius foretold mine eons ago. We each play out the parts fate has written for us. Free will is an illusion. I found the tomb of Sarafan, Cain. How could you profane a priest by turning him into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? The Sarafan were saviors, defending Nosgoth from the corruption that we represent. My eyes are opened, Cain. I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. You think the Sarafan were noble, altruistic? Oh, don't be simple.
Their agenda was the same as ours. You nearly had me, Raziel. But this is not where or how it ends. Fate promises more twists before this drama unfolds completely. Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah. Welcome, time-span soul. Welcome to your destiny. Ja, was soll man sagen? Killer-Intro, ne? Da wurde noch mal kurz das Ende vom ersten Soul Reaver hier zusammengefasst. Und ich würde sogar behaupten, das Voiceover hier ist ein bisschen besser gemacht Where worden. am I? Is the usual question. In your case, when might be more apt. Very well, you old snake. If you'd prefer I use my bare hands... This is completely unexpected. This orb disables our vampire enemies, leaving them helpless and incapacitated. Strangely, it seems to have the same effect on that peculiar weapon of yours. But you must believe me. I mean you no harm. You can drop the benevolent facade, Mobius. I know who and what you are. I should kill you where you stand. Perhaps you should, my boy. But you don't. Are you so certain of that, Mobius? My role as Time Guardian affords me a certain level of omniscience, Raziel. No, you don't kill me. That honor belongs to your maker, Cain, some 30 years from now. You two are a pair. You're just as fatalistic as he is. Death comes for us all, Raziel. It's just a matter of time. How is it that you know my name? We have never met. On the contrary, Raziel, I know you very well. And it grieves me to see how cruelly Cain has used you. I knew you when you were one of the Sarafan Brotherhood, Raziel. We were even close. Oh, please. Fortunately, you need not love me now to be my ally. Are we within the stronghold of the Sarafan priesthood? Yes, but the glorious days of the Sarafan have long since passed, I'm afraid. This is a more cynical and indecorous age. My mercenary army now inhabits this stronghold. We strive to honor the memory of the Sarafan with our own humble crusade. Is this the vampire Vorador? Yes, the scourge of the Circle, the most depraved and decadent example of his whole degenerate race. He slaughtered 6 of my fellow Guardians as they cowered defenseless in this room. And you somehow survived this massacre? I and 2 others. The Circle was devastated. Only we 3 were spared. How convenient. You'll forgive me if I don't naively devour every scrap of information you toss me. You have a reputation for deceit. And who has slandered me so? Your malefactor, Cain? The one who betrayed and destroyed you? Our common enemy? Consider the source before you judge me too harshly.
We'll forget about rekindling our old friendship then. But consider an alliance based on our common ground. We both want Cain dead. I can help you do it. You don't want to meddle in this, old man. I know all about your sordid little schemes, but you're simply out of your depth on this one. You underestimate me, Raziel. Let me show you. Even now, Cain is lying in wait for you, unaware that I've snatched you out of the time stream and brought you here to me. See how he lingers at the very pillars he is destined to destroy, foolishly confident that he has eluded your grasp. The pillars are still standing in this time. Yes, Raziel. They are the embodiment of the divine force which preserves the life of our world. We who serve the pillars maintain their delicate balance, and Cain is destined to be the fulcrum upon which that balance turns. I believe you have already endured the wasteland wrought by his terrible, selfish decision. Cain's very existence is a cancer upon this world. As long as he lives, all of Nosgoth is in peril. You may never again be human, Raziel. But you can re-embrace the essence of your humanity and the nobility of your Sarafan heritage. Go to him, Raziel, and end this. But first, you will need to find your way out of the stronghold, and in this, I'm afraid I cannot help you. My soldiers will not understand your appearance here. They will try to kill you. You needn't fear them, of course. They're no match for you. Try to keep the casualties to a minimum. But do what you have to do. All great movements require a few martyrs. Alone now, I surveyed my surroundings and noticed a second time-streaming chamber. Its entrance identical to the first, but with one distinction. That crystal was significant, but how? I had not yet discovered. Ja, also was ich sagen wollte ist... Ja, genau, also... Diese Szene da, die Intro von Soul Reaver 2, was ja das Ende von Soul Reaver 1 ist. Das ist ja von der... Es wurde ja, so wie es aussieht, ja neu aufgenommen bei dem zweiten Teil. Und ich finde, dort persönlich, es wurde dort ein bisschen besser gemacht. 1-2% besser. Gerade die Stelle da, wo er gesagt hat, oder wo er dort Cain fragte, wie er es wagen konnte, einen Priester in einen Vampir zu verwandeln, ne? Ich finde, in Soul Reaver 2 wurde das besser gemacht, ne? Auch mit dieser, mit der Emotion dahinter, ne? Mit der Wut. Das hat ja, im ersten Soul Reaver war das eher so ein, ja, so ein verwirrtes, fragwürdiges, ja, weißt du, so ein, warum? Wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde, hier war es doch angebrachter mit der Wut im zweiten Teil, wie das da gemacht wurde, von der Performance her, von Michael Bell. Genau, okay, mal schauen. Kann ich eigentlich die... Nee, ich kann die Musik nicht hier einstellen, den Audiomix. Ah, schade. Ja gut, dann werden wir halt so klarkommen müssen, ne? Ich sag's auch, ja, schon mal so. ich sag jetzt schon mal sorry im Voraus, falls ich mich mal an manchen Stellen irgendwie blöd anstellen sollte. Beziehungsweise wie ein kopfloses Hühnchen rumlaufen sollte. Ja, ich habe das Spiel damals nur kurz angespielt und selbst da habe ich halt ein bisschen... Ja, bin ich ein bisschen wie ein kopfloses Hühnchen halt rumgelaufen, ne? Wenn man halt die ganzen Level-Synchro nicht kennt, ist halt, ja, schwierig, ne? Da relativ effizient durchzuschreiten. Oder sich nicht dumm anzustellen, wie ich finde. Mal schauen, wir haben hier... Okay. Ja, ich muss mich wieder hier reinfinden. Ui, Mist. Ja, man merkt schon, ich muss mich hier reinfinden.
Okay, das ist noch relativ gleich geblieben im Vergleich zu Soul Reaver 1. Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, eigentlich hätte es ja mit Need for Speed Underground weitergehen müssen, aber ja, wie gesagt, ich dachte mir halt wegen Halloween und also von dem, was ich zumindest gesehen habe, scheint die Nachfrage, glaube ich, nach Soul Reaver 2 größer zu sein als von Underground. Deswegen, ja, habe ich das mal ein bisschen hier vorangeschoben. Und ja, also da auch übrigens keine Sorge an diejenigen, die auf Underground hier warten. Das wird auf jeden Fall dann fortgesetzt, sobald dann eben Unbound und Soul Reaver 2 fertig sind. Ich bin gespannt, wie lange ich brauchen werde, um Soul Reaver 2 durchzuspielen. Boah, der will keine Barrells machen, Alter. Du Barrel, du Flip. Ah, okay, so. Können wir hier rein? Können wir. Ja, ich weiß legitim gerade nicht, ja, wo ich da hingehen muss. Ich spiele effektiv das Spiel zum ersten Mal. Also, beziehungsweise ich werde es zum ersten Mal durchspielen. Aua. Aua. Na, geht doch. Joink. Lecker Schmecker, Frauenseele. Ich scheine richtig zu sein. Throughout the stronghold, I discovered evidence of my former nobility and my life as a Sarafan priest. This was the heritage so foully stolen from me when Cain raided my sacred crypt and defiled me. Ui, diesmal geil. Nicht so wild. Ah, direkt reingelaufen. Die sind aber ziemlich flink unterwegs, ne? Ui. Ja, so kann man es auch machen. Ah, so aber nicht. Okay, was ja auch übrigens auch nice ist, das hatte ja auch ein Zuschauer auch erwähnt. Ja, die Lebensanzeige ist mehr oder weniger von Soul Reaver 1 übernommen worden. Vorausgesetzt, man hat natürlich, wie ich das im Display gemacht habe, alle Upgrades und Co. gesammelt. Ah, okay, wir müssen in der Spektralebene hier sein. Okay, bevor wir das machen, vielleicht ist ja hier noch etwas. Hier ist es aber auch wieder. Okay. Ja, man merkt schon. Diejenigen, die das Spiel wahrscheinlich schon dutzende Male durchgespielt haben, denken sich jetzt hier, ey du Bengel, du musst da und da hingehen, mach das und das und nicht das und das, ne? Ja, an diejenigen Leute, ja, ich hoffe, ihr könnt Verständnis für meine Noobhaftigkeit hier aufbringen. Ja, ich glaube, wir müssen, glaube ich, zur Spektralebene wechseln. Weil ich sehe jetzt hier nichts, wo man sonst hingehen könnte. Von dem, was ich auch gesehen habe, es gibt ja wohl auch keine Collectibles wie im ersten Soul Reaver. Ja gut, dann können wir uns ja so gesehen voll und ganz auf die Story konzentrieren, ne? So, mal schauen. Select, wenn es wie im ersten Teil ist. Yep, okay. Oh, wir können uns die Karte anschauen. Das ist neu. Sarafan Stronghold, ja. Time Streaming Device. Ist noch ein bisschen bis dahin, ne? Zu den Säulen. Ach, das ist der Soul Reaver, ne? Ja. Aber erstmal Shift. Und hier ist wieder die
Gesundheitsleiste wie im ersten Teil, also ganz am Anfang vom Spiel. Interesting. Na, hoppla. Away from the influence of Mobius's cursed staff, I could feel the strength of the Soul Reaver slowly returning. If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade, it gave Mobius a powerful advantage over his enemies. I finally understood how Mobius's crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wondered, would the staff have any effect on the Reaver? Ja. Kennt ihr? Ah, okay. Mist. Na gut, deaktiviert sich automatisch. Ja gut, passt. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich wieder durchschiften, oder? Na, wobei, das sind ja ganz normale Türen, was laber ich? Aber hier ist noch ein Kollege. Oder Kollegin. Ich bin zu gierig, ne? Hier wäre noch jemand. Ist halt die Frage, müssen wir das machen? Ich glaube nicht, oder? Ah, komm, lass mit dir am Leben. As I neared the stronghold's inner sanctum, a strange sensation crept over me. An indescribable feeling of displacement, a sense of vertigo, as reality itself appeared to warp and bend around me. The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel. As I cautiously approached, the sense of dislocation intensified with each step. So this was the tomb of the beloved King William the Just, beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade. I was reminded of Kane's journey as a fledgling vampire, how Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William, thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth. And here I discovered the source of the displacement. The Soul Reaver itself, laid out like a holy relic, and broken, apparently in the battle between William and Kane. I had not thought such a thing was possible, until, of course, Kane shattered the blade against me when he tried to strike me down. Thus, the captive spirit inhabiting the Reaver was released, and binding itself to me became my symbiotic weapon. And so the Reaver met its former self, still imprisoned in this corporeal shell. I watched, mesmerized, as the Wraith blade uncoiled itself and snaked down the length of the physical blade. Embracing its twin, its mirror self, the Reaver's long dormant spirit was now fully aroused. And for the first time, I felt the true presence of this other entity, willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment. The Reaver was now in command, and I, now merely its helpless host, felt my soul being leached to restore the blade. But the Reaver knew better than to destroy its host, and just as I neared the brink of oblivion, the blade released its hold on me. As I recovered, I realized we were now bound together in a fragile alliance. The Reaver no longer merely my symbiotic weapon, but a sentient parasite competing for control. What have you done to me, Mobius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Kane who led you here, not I. While you curse me,
The only soul in Nosgoth ready to guide and assist you, Cain laughs at our folly and revels in your dismay. These blades, now coiled in sinister embrace, have inspired terror in the hearts of creatures far more durable than you, old man. Bound together as they are, I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell. Raziel, I beg you to stay your hand. This was none of my doing. I have sought only to aid you in your righteous quest. Why, you're trembling, Mobius. Has your confidence abandoned you? You seem to have made a fatal error by leaving your precious staff behind. Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel. You don't know what you're doing. I have taken an enormous risk by appearing here before you, so defenseless, yet eager to prove my good intentions. If there's anything left of the Seraphim in you, you won't do this. While you threaten me, your true enemy eludes you. Don't concern yourself with Cain, old man. He'll join you in hell soon enough. As you said, death comes for us all. Yes, the wheel of fate demands it. What did you say? The wheel of fate. The inexorable cycle of death and rebirth to which all men are compelled. We serve the same God, Raziel. To strike me down would be striking God's own attendant. And I don't believe even you would take that risk. I tire of your games, Mobius. Now that I know you fear me, I needn't concern myself with you. Cain is waiting for me. Go then, Raziel. Seek Cain out and destroy him in the name of the one God we both serve. You, who were once a Seraphim priest, murdered, profaned, destroyed, and reborn again from his mercy. You are now most powerfully equipped to be his agent, his instrument of restoration and retribution. My own vengeance is motivation enough. By my soul, you almost had me, my little blue assassin. But that'll be the one and only chance you get. I assure you of that. I could now summon the blade at will, regardless of my strength. But once summoned, the blade's ravenous appetite could not be contained. It devoured the souls of its victims, and if I allowed it to become over-aroused, the Reaver would now turn its hunger on me. Ja, und, jetzt haben wir, okay. Also gibt es So dann, this was the legendary Janos Ordrin, reputed to have been the most ancient and diabolical vampire to have ever existed. According to folklore, he lived high in the cliffs of Nosgoth's northern mountains and preyed mercilessly on the defenseless villagers below. His reign of terror ended when the Seraphim finally hunted him down and tore his throbbing heart from his still-living body. This relic came to be known as the Heart of Darkness, and was supposedly imbued with the power to restore vampiric unlife. The Seraphim therefore guarded it carefully, lest the heart fall into the hands of their enemies. But I wondered, could Janos Ordrin truly have been as monstrous as depicted here? Or was this merely artistic license by the Seraphim, who sought to lionize themselves by demonizing their darkest enemy? ja. Für diejenigen, die halt die Story noch nicht kennen, will ich jetzt mal nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja, ne? Schon damals wurde Propaganda gemacht, ne? Aber genau, was ich eben sagen wollte ist, okay, haben wir dann vielleicht jetzt doch Collectibles mit, ja, mit Health Pickups und so weiter, weil wenn ja, könnte interesting werden. Das ist aber nicht zufälligerweise so ein Constrict-Dings, oder? Ne? Ja, okay, hätte sein können, ne? Als wir die Fähigkeit von Duma erhalten haben. Ich meine, vielleicht hätte sie ja noch hier einen Nutzen gehabt. Just saying.
Aber ja, sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay, hier geht's weiter, aber... Gibt's hier noch was? Eventuell? Ich kann's aufmachen. Aber irgendwas sagt mir, ich muss erst dahin. Na, komm. Graciel, komm schon. Ah. Ja gut, zugegeben, das war einer der ersten PS2-Spiele, ne? Also, ja, die Mechaniken waren noch nicht so ganz ausgereift. Na, wen haben wir denn da? Ja, komm. Ist aber halt ein zweischneidiges Schwert, das Ding, ne? Wir sollten es nicht so oft benutzen. Vor allem, weil wir auch dann die Gesundheit nicht bekommen. Strange how my history came full circle. This chapel, I realized, was a memorial to my former Sarafan brethren and myself. All of us martyred here. And then so cruelly profaned by Cain when he imposed his gift on our noble corpses. For the first time, I beheld the image of my Sarafan self, memorialized here among my fallen comrades. It tortured me to see how noble and pure I had been, and what a vile phantasm I had become. And a profound sense of injury, of loss and betrayal welled up in me, so overwhelming I could barely contain it. All I wanted at this moment was to find Cain and destroy him. Ja, und schauen, ob er diese Meinung noch aufrechterhalten wird im Verlauf des Spiels, ne? Ui. Joink. Ey. Schwesti, gönn mir. Gönn mir diese Seele. Gönn es mir vom Herzen. Und vielleicht von der Seele. Ah, ja gut. Tja, dann schätze ich mal, müssen wir nach oben gehen. Davor sollte ich aber erstmal herausfinden, wie wir nach oben gehen, ne? Okay, Frage beantwortet. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher wegen der Gesundheitsanzeige, wegen vorhin, also bevor eben Raziel den physischen Reaver hier genommen hat, oder berührt hat, wie auch immer, angefasst hat, in die Hand genommen hat. Ja, ob es vielleicht dann doch nicht hier irgendwelche sammelbaren Gegenstände gibt, ne, die die Gesundheit und Co. erhöhen. Müsste ich dann mal nach dieser Aufnahme nachschauen, ob es irgendwelche Collectibles gibt. Da müssen wir hin. Wir könnten natürlich die Waffe benutzen, aber brauchen wir das? Als Raziel? Ich denke nicht. I emerged, and for the first time beheld Nosgoth in its former glory. The land overflowed with abundant life and vitality. And I knew with certainty then that the world I had left behind was nothing more than the corpse of Nosgoth, a lifeless husk bled dry by the corruption of Cain's parasitic empire.
This was the fragile world Cain sacrificed to preserve his own petty life and ambition, heedless of the profound cost. The sight only deepened my resolve. I sensed that the pillars lay to the northwest. If Cain truly waited to confront me there, I would not disappoint him. Mhm. Mal schauen, genau. Rosdale muss ja noch schwimmen können, weil gegen Rahab haben wir ja gekämpft in Soul Reaver 1. Ne, wir haben nicht den Rahab-Skip gemacht, den man normalerweise bei Speedruns benutzt. Ja. As I passed this arcane landmark, a wisp of the Reaver's energy was drawn into the ring, illuminating it. This created a beacon of sorts in the spirit world. If ever I found myself depleted in the spectral realm, and my soul tossed on the ethereal winds, these beacons would draw me back to safety and restore me. Mhm. Das ist ein perfekter Augenblick zu speichern, würde ich sagen. Wenn man hier speichern kann. Wo kann man nochmal speichern? Kann man hier überhaupt speichern, ist die Frage. Oder kommt das erst später? Naja, dann sonst würde ich sagen, ich pausiere mal an der Stelle und ja, dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Part einmal Cain hier konfrontieren. Ja. Tja, wie das wohl enden wird, ja, seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part. Und wie immer, bis zum nächsten Video, bis dahin, see you.